Well, if we were a member of NATO, this war wouldn't take place. The strategic mistake that was made in 2008 by Germany and France, who rejected the efforts of the United States and other allies to bring Ukraine in. Με τον Δημήτρη Κουλέβα να εκφράζει την πικρία του για την άρνηση να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και τον πόλεμο να συνεχίζεται για 47η ημέρα, οι Times δημοσιεύουν πως Φινλανδία και Σουηδία θα υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη συμμαχία τον Ιούνιο. The Russian incursion into Ukraine is said to be the main reason for the Nordic countries' decision. Finland shares a 1,300-kilometer border with Russia. Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент. Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο τελείωσε με τους 27 να συμφωνούν στην αποδέσμευση 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στις Ουκρανικές δυνάμεις. Στις συναντήσεις ήταν και ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου στη Χάγη. This morning we have had a meeting with the General Prosecutor on the International Criminal Court. So the first thing was how to make Russia accountable for the gross violations of international law. Δεν έλειψαν βέβαια και οι φωνές που ζήτησαν πιο αυστηρές κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια. Ireland has maintained for quite some time that we need to take a maximalist approach to sanctions to offer the strongest possible deterrent to the continuation of this war and brutality, and that should include, in our view, oil. Μάλιστα, η Ευρώπη κάνει ήδη τα πρώτα βήματα απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντε Μάιο επισκέφθηκε την Αλγερία με στόχο την αύξηση των πηγών παροχής φυσικού αερίου. Noi andiamo con quello che decide l'Unione Europea. Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προσπάθειες να επιστρέψουν Κίεβο και Μόσχα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Διαβουλεύσεις όμως που, όπως μαρτυρούν οι τελευταίες δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι στο απόλυτο αδιέξοδο. Are you willing to give up any part of Ukraine for peace? Ми не готові в цілому віддавати. Overall, we're not ready to give away our country. I think we've already given up a lot of lives. So we need to stand firm for as long as we can. We understand one of their provisions that is always talked about is to recognize Crimea as Russian territory. I will definitely not recognize that. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Μετά την επίσκεψη του Αυστριακού Καγκελάριου στο Κίεβο και τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, neutrales Land und Teil der Europäischen Union. Wir sind militärisch neutral, aber wir sind nicht neutral, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen und auch. Ο Καρλ Μάκερ ταξίδεψε σήμερα στη Μόσχα και έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συνάντησε για 75 λεπτά τον Βλαντίμιρ Πούτιν από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.